వాటర్ వేపర్ అంటాం. You see in the page number 15, there are several water bodies on the earth's surface. You know the oceans. There are several water bodies on the earth's surface. Oceans, rivers, lakes, streams, ponds, etc. There is a constant evaporation of water from these water bodies. ఏవైతే ఈ వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయో, మహాసముద్రాలు కానీ, నదులు కానీ, అంటే స్ట్రీమ్స్ అంటే సెలయేర్లు కానీ, పాండ్స్ అంటే సరస్సుల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఈ టెంపరేచర్కి, అంటే సన్ యొక్క టెంపరేచర్కి వేడెక్కి అది ఎవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ wherever there is a moisture, evaporation will take place. There is evaporation from our bodies also, from trees, plants and soil. And not only evaporation process based on these oceans, మన బాడీలో నుంచి కూడా కొంత వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది. అలానే ట్రీస్, చెట్లు, మొక్కలు, అలానే చివరికి భూమి, సాయిల్ నుంచి కూడా, అంటే నేలల నుంచి కూడా, అంటే నేలలో కొంత వెట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది, ఆ వెట్లో వాటర్ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఈ సన్స్ యొక్క హీట్కి ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ స్పీడ్స్ అప్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే అప్పుడు ఎక్కువగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ అయినా సరే. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అవర్ హ్యూమన్ బాడీ, ఆర్ ఓషన్స్, రివర్స్, ట్రీస్, ప్లాంట్స్ అండ్ సాయిల్ ఆల్సో. దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, రెయిన్ఫాల్. ఎలా ఈ యొక్క క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? When there is a rise in temperature, water vapor rises and reaches, evaporates maximum height in the sky and gets cooled. You know, one normal phenomena, ఎప్పుడైతే మనం ఎత్తుకెళ్తామో ఆ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ 1000 feet కి 6.4 degrees centigrade టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలా ఈ ఎవాపరేట్ అయినటువంటి వాటర్ అంతా కూడా, ఈ ఎవాపరేట్స్ అయినటువంటి ఇదంతా కూడా బాగా హైట్కి, మ్యాక్సిమం హైట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత చల్లబడుతుంది. దిస్ ఈస్ బికాస్ ద అట్మాస్ఫియర్ గెట్స్ కూలర్ యాజ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అబోవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. విత్ ద కూలింగ్, వాటర్ వేపర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. సరే, ఇక్కడ నుంచి అది వెళ్ళిపోయింది, ఎవాపరేట్ అయ్యి, అక్కడ అది ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్గా పడుతుంది, చిన్న చిన్న బిందువులు, వాటర్ కంటైనర్ బిందువులుగా మారుతుంది. దీస్ డ్రాప్లెట్స్ గ్యాదర్ అరౌండ్ minute dust or smoke particles in the air and gradually increases in size. These small drops of water gather to form the clouds. ఈ ఎవాపరేట్ అయిపోయినటువంటి నీటి ఆవిరంతా కూడా ఒక దగ్గరికి చేరుకునేటప్పుడు దాంతో పాటుగా ఎవాపరేటెడ్ డ్రాప్లెట్స్తో పాటుగా ఇంకా దానికి యాడ్ ఏమవుతుందంటే మైన్యూర్ డస్ట్, చాలా సన్నగా, తక్కువగా ఉన్నటువంటి డస్ట్, ఏదైతే బూడిద అంటాం, దుబ్బ అంటాం, సో ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా ఈ డ్రాప్లెట్స్కి యాడ్ అయ్యింది. దాంతో పాటుగా స్మోక్ పార్టికల్స్. సో మనం వాడేటువంటి చాలా వెహికల్స్లో కూడా నుండి, తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కూడా ఈ స్మోక్ వస్తుంది. ఈ స్మోకు, ఈ మాన్యూర్ డస్ట్, దెన్ డ్రాప్లెట్స్, ఇవన్నీ కలిసే వరకు దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బరువు కూడా పెరుగుతుంది. సో దాన్ని వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్. సో ఆ రకంగా క్లౌడ్ ఏర్పడుతుంది. క్లౌడ్లో ఏముంటుంది? డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి, మైన్యూర్ డస్ట్ ఉంటుంది అండ్ స్మోక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఇట్లనే ఇంకా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంకా చల్లబడతాయి. చల్లబడిన తర్వాత అది కింద పడుతుంది. ఆ కింద పడటమే మనం ఏమంటామంటే రెయిన్ అంటాం. As the clouds continue to rise upwards, it gets cooler and more droplets are formed. These droplets combine together to form bigger drops. As they get heavier, it gets more and more difficult for them to remain in the air, and so they begin to fall
యాజ్ రెయిన్ డ్రాప్స్. సో రెయిన్ డ్రాప్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే రెయిన్ అంటాం. సో రెయిన్ఫాల్ అంటాం. సో ఈ రెయిన్ఫాల్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం ఎవాపరేషన్. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 17లో యూ కెన్ అండర్లైన్ ఇట్. ఎవాపరేషన్, వాటర్ సైకిల్, ప్రెసిపిటేషన్, హ్యూమిడిటీ. These four important terms, we will get one question in our examination. So evaporation, what is the meaning of evaporation? Definition. What is that? Change of water into vapors is known as evaporation. ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది వేపర్గా మారడాన్ని, నీరు నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. దానిలో తెలుగులో బాష్పీభవనం అంటారు. నీరు ఆవిరిగా మారడాన్ని తెలుగు మీడియం పిల్లలు అండర్లైన్ చేసుకోండి, బాష్పీభవనం అంటారు. మరి ఇక్కడ క్లౌడ్స్ అంటే ఏంటి? క్లౌడ్స్ ఆర్ టైనీ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద ఎయిర్ అబౌవ్. గాలిలో పై భాగాన తేలియాడుతున్న చిన్న నీటి బిందువుల సమూహాన్ని ఏమంటారు? మేఘాలు అంటారు. దెన్ వాటర్ సైకిల్. యు నో ద సైకిల్ అంటే రొటేట్ అయ్యేది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎవాపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సీస్, ఫార్మింగ్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై, raining down, rainwater flows towards for the slopes and land in form of a rivers and finally joining the sea is called the water cycle. ఇది ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎలా? ఫస్ట్ సముద్రం, యు టేక్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ అవుతుంది, అయిపోయి మేఘాలుగా మారై ఆకాశంలో వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత చల్లని గాలి తగిలినప్పుడు ఆ మేఘాలకి అవి వర్షం రూపంలో వర్షిస్తాయి. అలా పడ్డటువంటి వర్షం ఎడిపోతుంది, పూర్తిగా నీళ్ళలో సింక్ కాదు, చాలా వరకు మళ్ళీ నదులలో, స్ట్రీమ్స్లో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సముద్రంలోకి వెళ్తుంది. ఇది ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఎవాపరేషన్ ఫిగర్ నెంబర్ 2.1. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ అనుకుందాం. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా ఒకటే, ఈ యొక్క సన్ యొక్క హీట్ వల్ల ఈ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమవుతుంది? పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది దీంతో పాటుగా అలానే సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ అవుతుంది, రివర్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ అవుతుంది, ట్రీస్ అండ్ ప్లాట్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ అవుతుంది, పాండ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ కూడా వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది. అవన్నీ ఏమైతే క్లౌడ్స్గా మారుతాయి. ఈ క్లౌడ్స్గా మారినటువంటి ఇవి ఇక్కడ క్లౌడ్స్ చూడండి, ఈ క్లౌడ్స్ మారినాయి కదా, ఈ క్లౌడ్స్ అన్ని కూడా ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఎత్తు పెరిగిన కొద్దీ చల్లబడుతుంది. ఈ చల్లబడినటువంటి మేఘాలు వర్షిస్తాయి. దాన్ని మనం వర్షపాతం అంటాం. సో దీనికి ఇంకొక పదం కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేషన్. అంటే వర్షం అనేది, వర్షపాతం అనేది, లేదా ఒక వాటర్ అనేది క్లౌడ్స్ నుంచి రకరకాల రూపాల్లో వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? డ్యూగా రావచ్చు, ఫాగ్గా పడవచ్చు, రెయిన్గా పడవచ్చు, స్నోగా పడవచ్చు, హెయిల్గా పడవచ్చు. పేజ్ నెంబర్ 17లో ఉన్నది అండర్లైన్ చేసుకోండి. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ప్రెసిపిటేషన్. అండర్లైన్ ఇట్. వివిధ రూపాలలో గాలిలోని తేమ భూమి మీద పడటాన్ని అవపాతం అంటాం. ప్రెసిపిటేషన్ తెలుగులో అవపాతం అంటారు. ఏదో ఒక రూపంలో అది భూమిని చేరుతుంది, ఆ వాటర్ వేపర్. సో అలా ఎన్ని రకాలుగా చేరుతుంది? డ్యూ, ఫాగ్, రెయిన్, స్నో ఆర్ హెయిల్. అంటే వర్షంగా, మంచుగా, పొగ మంచుగా, తుషారంగా, వడగండ్లుగా అనేక రూపాలలో భూమిని చేరుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేషన్, అంటే అవపాతం. దెన్ హ్యూమిడిటీ. The amount of invisible water vapors present in the atmosphere is known as humidity. వాతావరణంలో అదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరిని ఆర్ద్రత లేదా తేమ అంటాం. ఇన్విజిబుల్ అంటే కనబడదు, కానీ తేమగా ఉంటుంది. ఈ తేమ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఈ యొక్క హ్యూమిడిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది.
చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇంకా స్టిక్కీగా ఉంటుంది, సల్టరీగా ఉంటుంది, అంటే చెమట బాగా వస్తుంది, ఉక్కగా జిగటగా ఉంటుంది. సో ఇవి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ 4 టర్మ్స్ కూడా: ఎవాపరేషన్, వాటర్ సైకిల్, ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. సో నెక్స్ట్, winds and clouds. So maximum evaporation and cloud formation takes place on the surface of the oceans. ఎక్కువ జరిగేది, మాక్సిమం ఎవాపరేషన్ జరిగేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క ఓషన్స్ లో జరుగుతుంది. Oceans are vast water bodies extending up to thousands of kilometers. As a result, it is also rains very heavily on the oceans. So clouds also travel inland for thousands of kilometers to bring rain to us. So ఇవి కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఈ భూమి మీద, ముఖ్యంగా మనం ఉండే ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షపాతాన్ని కురిపిస్తున్నాయి. ఏవి? క్లౌడ్స్. మరి వేట్ సపోర్ట్ తోటి అంటే విండ్. వాట్ ఈస్ విండ్? కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ విండ్. ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వీచేటువంటి గాలినే విండ్, తెలుగులో అయితే పవనం అంటాం. క్లౌడ్ అంటే మేఘాలు, మీకు తెలుసు. ఈ విండ్స్ జనరల్గా అంటే మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఎక్కువగా 2 సీస్ ఉన్నాయి మనకి, అరేబియన్ సీ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. These winds come all the way in the Arabian Sea and the Bay of Bengal, and they transport the rain clouds. So Bay of Bengal నుంచి, Arabian Sea నుంచి ఈ క్లౌడ్స్ వస్తాయి ఇండియా. They are called monsoon winds. They are also called southwest monsoon winds as they blow from the direction. అవి వచ్చేటువంటి దిక్కును బట్టి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటారు. అంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటే అరేబియన్ సీ ఈ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. దీన్నే మాన్సూన్ అని కూడా అంటారు, అంటే ఋతుపవనాలు. అంటే ఒక పర్టికులర్ సీజన్ లో మాత్రమే ఈ రెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి, అప్పుడే ఆ విండ్స్ బ్లో అవుతాయి. అందుకని దాన్ని మాన్సూన్ అంటున్నారు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సీజన్. There are 2 arms of monsoon winds. One blows from Arabian Sea and other from the Bay of Bengal. ఈ 2 విండ్స్ ఎట్లుంటాయంటే 2 parts గా వస్తాయి. ఒకటి వన్ సైడ్ ఫ్రమ్ అరేబియన్ సీ అండ్ అదర్ ఫ్రమ్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి. సో ఇక్కడ అరేబియన్ సీ నుంచి ఇండియాకి విండ్స్ వస్తున్నాయి, బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి విండ్స్ వస్తున్నాయి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్, దిస్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ ఏరియా. సో ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి విండ్స్ ఇవి పర్టికులర్ సీజన్ లో వస్తాయి, అందుకనే వీటిని ఋతుపవనాలు అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మాన్సూన్స్ అండ్ విండ్స్. దెన్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ తెలంగాణ. సో మన తెలంగాణ స్టేట్ లో రెయిన్ఫాల్ ఎట్లా ఉంటుంది? జనరల్ గా మార్చి నుంచి జూన్ వరకు తెలంగాణ స్టేట్ లో ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుంది. higher temperature rises higher every day between March and June. March, April, May and June. ఒకటేసారి సడన్ గా జూన్ లో చేంజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క క్లైమేట్ లో, వెదర్ లో. సో ద విండ్స్ క్యారింగ్ ద క్లౌడ్స్ రీచ్ తెలంగాణ ఇన్ ద మిడ్ జూన్. ద ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద రెయిన్స్ is suddenly a big difference of temperature after a week's rain. సో సడన్ గా జూన్ ఎండింగ్ కి, మిడిల్ ఆఫ్ ద జూన్ కి మనకి రెయిన్స్ వస్తాయి, విపరీతంగా వస్తుంది. అంటే మే ఎండ్ దాకా లేదా జూన్ ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్ దాకా ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ సడన్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ ప్లేస్ లో రెయిన్స్ వస్తాయి. సో ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ బ్రింగ్ నార్మల్ రెయిన్స్ టు తెలంగాణ. తెలంగాణకి సాధారణ వర్షపాతాన్ని ఇచ్చేవి ఆ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్సే. The north and eastern parts of Telangana receive heavy rainfall. North part, east part బాగా రెయిన్
రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆ ప్రాంతాలు. సో లార్జ్ ఏరియాస్ ఇన్ తెలంగాణ ప్లేటూ రిసీవ్ లో రైన్ఫాల్. మిగతా ఏదైతే పార్ట్ సౌత్ పార్ట్ వెస్ట్ పార్ట్ ఉందో సౌత్ అండ్ వెస్ట్ పార్ట్ లో దే హ్యావ్ వెరీ లో రైన్ఫాల్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ జోగులాంబ districts. These two districts are receives very little rainfall. చాలా తక్కువ rainfall ని తీసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ from May to October, cyclones from in the Bay of Bengal is common. These cyclones may or may not bring rain to our region, depends upon the intensity of the cyclone in the Bay of Bengal and the direction of the cyclone after crossing the coast. ఈ cyclones వల్ల వర్షం రావచ్చు రాకపోవచ్చు. Sometimes monsoons and cyclones bring together widespread rainfall in the region and cause damage to the crops also. ఒక్కొక్కసారి విపరీతంగా ఈ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, భారీ వర్షాలు వస్తాయి. ఆ వర్షాల వల్ల క్రాప్ పాడవుతుంది, ఇంకా చాలా చాలా నష్టాలు వస్తాయి. ఇంకా ముందు ముందు లెసన్లో అవన్నీ ఎలాగా సైక్లోన్స్ వస్తే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో చూద్దాం. So the direction of the winds reserves after October as the winds begin to blow from the Bay of Bengal towards southwest. This causes very little rains in October and November in Telangana. So sudden గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు సౌత్ వెస్ట్ నుంచి వచ్చిన విండ్స్ ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల సౌత్ వెస్ట్కి ఆ విండ్స్ ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు లిటిల్ రైన్ఫాల్ అనేది వస్తుంది. అది నవంబర్ మంత్, అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ మంత్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఆర్ ద రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్. ఏదైతే అరేబియన్ సీ నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు బ్లో అయ్యే విండ్స్ ఉన్నాయో, దట్ విండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ based on the direction. But after the October and November, winds blows from the northeast side. So అది northeast side వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అని. ఇది జూన్లో ఉండేది స్టార్టింగ్ కాబట్టి అవి జూన్ నుంచి వచ్చే వాటిని ఏమంటారంటే అడ్వాన్సింగ్ మాన్సూన్స్ అంటారు. నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వచ్చి రిటర్న్ అవుతాయి కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ ద రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఉండేటువంటి మాన్సూన్స్ ఏంటి? అడ్వాన్సింగ్ మాన్సూన్స్. అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మంత్లో కూడా ఉంటుంది. దే ఆర్ కాల్డ్ ద రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. 10 years ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ సిరిసిల్ల టౌన్ ది దే గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ద తహసీల్దార్ ఆఫీస్ సిరిసిల్ల. ఇక్కడ ఒకసారి దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో ఇవి కూడా ఇస్తారు, టేబుల్ ఇచ్చి దీని మీద క్వశ్చన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఇయర్ సిరిసిల్ల గాట్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఎప్పుడు ఉంది అంటే ఈ 1996లో 933 millimeters ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇక్కడ నమోదైంది. విచ్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో అంటే 2004లో ఓన్లీ 619 millimeters రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇక్కడ రికార్డ్ అయింది. రీసెంట్గా ఇది ఉన్న దాంట్లో 2005 891. సో దిస్ డేటా ఓన్లీ ఫర్ సిరిసిల్ల ఓన్లీ 1 decadal డేటా, 10 years డేటా అనేది తీసుకున్నారు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏ ఇయర్లో రెయిన్ఫాల్ ఎట్లా పడుతుంది. ఎంఎం మీన్స్ మిల్లీమీటర్స్. సో మిల్లీమీటర్స్లో కొలుస్తారు. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ తెలంగాణ. సో మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 types ఆఫ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. అంటే ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎబో రెయిన్ఫాల్, లో రెయిన్ఫాల్ ఆర్ వెరీ లో రెయిన్ఫాల్. సో ఎబో అంటే మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్, వర్షపాతం ఎక్కువ అంటే 100 centimeters ఉన్నదంతా కూడా ఈ గ్రీన్ కలర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల్, మంచిర్యాల్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అండ్ ఖమ్మం. సో దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ 100 and 100 above centimeters of rainfall.
దాని millimeters చెప్తే 1000 millimeters of rainfall or above 1000 millimeters. So Siddipet, Hyderabad, Yadadri, Bhuvnagiri, Suryapet, Nalgonda, Sangareddy, Vikarabad, these districts are getting Nagar Karnool, getting 60 to 99 centimeters of rainfall. That rainfall is called low rainfall. 100 centimeters and above is called as a moderate rainfall. 60 and 99 centimeters of rainfall is called as a low rainfall. And below 60, very low rainfall. So Jogulamba, Gadwal, Vanaparthi, some parts of Nagar Karnool, Mahbubnagar, these areas are getting very low rainfall. Especially Jogulamba, Gadwal and Vanaparthi districts areas are getting very low rainfall, that is below 60 centimeters. So this is about rainfall. So how can you measure this rainfall? By using rain gauge. An instrument by which the rainfall is measured is known as rain gauge. ఏ పరికరంతో అయితే మనం వర్షపాతాన్ని కొలుస్తామో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రెయిన్ గేజ్. దాన్ని రెయిన్ గేజ్ అంటారు తెలుగులో కూడా. తెలుగులో వర్ష మాపకం, వర్షాన్ని కొలిచేది వర్ష మాపకం. మనం ఎట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇచ్చారు, వర్ష మాపకాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. When come to the second part of this lesson, ఫ్లో ఆఫ్ రివర్స్. రివర్ ఫ్లోయింగ్ అనేది జనరల్ గా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి బేస్ అయి ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ మన స్టేట్ కి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వాటర్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎర్త్? మరి ఈ వాటర్ అసలు రివర్స్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే, ఇలా మనం చెప్పుకున్నాం వాటర్ సైకిల్ అని. ఆ వాటర్ సైకిల్లో వన్ పార్ట్ ఏంటంటే వర్షం పడటం, క్లౌడ్స్ ఏర్పడుతుంది, క్లౌడ్స్ ద్వారా వర్షం పడుతుంది. ఈ పడిన వర్షం ఏర్పడుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పర్కులేట్ ఇన్ టు ద సాయిల్, కొంత భూమిలో ఇంకిపోతుంది. సమ్ ఫ్లోస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్, కొంత భూమి పైన ప్రవహిస్తుంది. అండ్ ద రెస్ట్ బికమ్స్ వాటర్ వేపర్ అండ్ మిక్సెస్ విత్ ఎయిర్. మిగతాది ఏమవుతుందంటే వాటర్ వేపర్ గా పోతుంది. అంటే మూడు రకాలు, ఒకటి పర్కులేట్ అవుతుంది సాయిల్లో, రెండోది సర్ఫేస్ మీద ఫ్లో అవుతుంది, మూడోది వాటర్ వేపర్ గా మారి మిక్స్ విత్ ఎయిర్ అవుతుంది. మరి ఇందులో ఏది రివర్ అంటాం? ఏదైతే సర్ఫేస్ మీద ఫ్లో అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్. హావ్ యూ సీన్ రెయిన్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ స్మాల్ streamlets on sloping land? Water flows in small streams from the mountain slopes during the rainy season. However, these streams dry up after some time. Nevertheless, water also cuts channels in the mountains. So general గా ఆల్ రివర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతాయంటే హైయెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే హిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, these are all originated in Himalayas. In our state we have Godavari, Krishna. These rivers are originated in the Western Ghats. So the water flows down the same channels. In this way, river courses and river valleys are formed. This process, చూడండి ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది క్లియర్ గా, స్లోప్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రివర్స్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్, చిన్న ఏమంటాం, కాలువలు అంటాం మనం, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది, ఒక హిల్ ప్లేస్ ని కట్ చేస్తూ పోతాడు ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ఆ వాటర్ యొక్క ఫోర్స్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగం కూడా కట్ అయిపోయి ఇది ఫస్ట్ ఒక స్ట్రీమ్ గా తయారైంది. చిన్న స్మాల్ స్ట్రీమ్ బిగ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. బిగ్ స్ట్రీమ్స్ కాస్త అన్ని కలిసి ఒక రివర్ గా మారుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, స్మాలర్ రివర్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్స్ విచ్ జాయిన్ ఏ లార్జ్ రివర్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఒక పెద్ద నదిలో కలిసేటువంటి ఈ స్ట్రీమ్స్ అన్నిటిని ఏమంటారంటే ట్రిబ్యూటరీస్ అంటారు. చిన్న నది, ట్రిబ్యూటరీ మీన్స్ ఉపనది తెలుగులో. సో
As the river becomes bigger and broader, its flow gets slower. It starts depositing the silt and sand it has carried on its bed and banks. This causes the formation of plants. సో ప్లెయిన్స్ ఇక్కడ రివర్ ప్లెయిన్స్ ఏర్పడతాయి. వాటిని ఫ్లడ్స్ అని అంటారు. ఫ్లడ్ ద్వారా వస్తే ఈ రివర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లెయిన్స్ ఎట్లా ఏర్పడతాయంటే ఏదైతే డిపాజిటింగ్ సిల్ట్ అండ్ శాండ్ ఉందో దానివల్ల ఏర్పడతాయి.